fact that I'm reading. But Ethel and I have been studying Mesechet Nedarim since September 2006. We have encouraged each other, and it's been a wonderful experience learning together. We're starting Mesechet Avodah Zarah next, and we hope to be able to invite you to our next Siyum in a couple of years. Not during... Yeah, you don't know. Prove that you'll come. Nedarim is 90 double-sided pages long, so I thought I would give you a very brief overview. It's an unusual tractate. The main commentator on it is the Ran, Rabbeinu Nissim, of the 15th century, rather than Rashi or the Tosafot who we have on most of the Mesechtot. Nedarim deals with the vows that people make, generally causing them to be forbidden from doing or eating something that is otherwise permitted. The prime example of this type of vow is the Nazir, who vows to refrain from grape products, haircuts, and contact with death. The Nazir is dealt with more extensively in the tractate Nazir, which follows Nedarim. The early chapters of Nedarim deal with the definition of terms, the distinctions and similarities between a neder, a vow forbidding a specific object, as if it were designated as a temple sacrifice, and a shavua, an even more serious vow, which generally forbids a specific action, which includes God's name. The message we take from this early part is that we must take our words very seriously and define our terms very carefully. This is followed immediately by chapters dealing with just the opposite situation. Statements that people make which sound like they would be binding vows, but which are phrased in such ways that everyone knows they are not meant to be taken seriously, such as threats made in business dealings. The Mesechet goes on to speak of specific situations where people make vows which later on prevent them from doing good things, such as providing tzedakah to somebody who really needs it, and endeavors to find ways to get around the specific language of the vow in order to do the right thing. Next dealt with are circumstances under which it's possible to cancel a vow if it turns out to be something that the person taking the vow really regrets, and the procedures for accomplishing this annulment. The later chapters deal with the laws allowing a father or husband to invalidate vows made by a daughter or a wife in cases where the vows affect their relationship or cause hardship to them. At the very end of the Mesechet are attempts to develop principles of human nature as an outgrowth of the discussions about vows which affect husbands and wives' relationships. The attempts fail, and the commentators finally tell us that these relationships are judged according to the standard laws of witness and testimony. I will read the last section of Mesechet Nedarim without translation. So it's 1, 2, 3, 4, 5 lines from the bottom. It's the last story that the Gemara tells. Hahuno Eif, the alagabe lahi intata, ata gavra, salik no Eif, itev b'kulei b'baba, havi mechaten takli, taman, u ta'aminun chavia, ba mari debeta, l'necha min hanehu takli, v'lo data di'itata. Amar le hahu noef, lo tuchal min hon, detamenu chavia. Amar Rava, itate shari, im ite de avadisura, nichole de lechova memut, dechtiv, ki nafu v'dam b'yadehem. Pshita, mahu detaima, isura avad, v'haita amar le, de nichole de lo limut, Baal, the lowly mukbal, the chale intata aluye mayim genuvim yimtaku, v'lechem starim yina'am, kamash malan. Hadran olah, veilu nedarim, the salika la Mesechet Nedarim. Okay, here's the one with that. Okay. Hadran olah Mesechet Nedarim v'Hadran olah. Datan olah Mesechet Nedarim v'Datan olah. Lo netushe minach Mesechet Nedarim v'lo tushe minach. Lo ba'alma hadeh v'lo ba'alma da'ateh.
יהי רצון לפניך, אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, שתהא תורתך אמונתנו בעולם הזה, ותהא עמנו לעולם הבא. חנינה בר פאפה, רמי בר פאפה, נחמן בר פאפה, אחי בר פאפה, אבא מרי בר פאפה, רפרם בר פאפה, רקיש בר פאפה, סורחב בר פאפה, עדה בר פאפה, דרי בר פאפה. הערבנה אדוני אלוהינו את דברי תורתך בפינו ובפיות עמך בית ישראל, ונהיה כולנו אנחנו וצאצאינו וצאצאי צאצאינו וצאצאי עמך בית ישראל, כולנו יודעי שמך ולומדי תורתך לשמה. מאויבי תחרני לי מצוותיך, כי לעולם היא לי. יהי ליבי תמים בחוקיך, למען לא אבוש, לעולם לא אשכח פקודיך, כי בם חייתנו. ברוך אתה אדוני למדנו חוקיך, אמן 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 סלע ועד. מודים אנחנו לפניך אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, ששמת חלקנו מיושבי בית המדרש ולא שמת חלקנו מיושבי קרנות. שאנו משכימים והם משכימים. אנו משכימים לדברי תורה והם משכימים לדברים טובים. אנו עמלים והם עמלים. אנו עמלים ומקבלים שכר והם עמלים ואינם מקבלים שכר. אנו רצים והם רצים. אנו רצים לחיים העולם הבא והם רצים ולאר שופט. שנאמר, ואתה אלוהים תורתנו לבאר שופט, אנשי דמים ומרמה ולא יחצו ימיהם, ואני אבטח לך. יהי רצון לפניך אדוני אלוהי כשם שעזרתני לסיים מסכת נדרים, כן תעזרני להתחיל מסכתות וספרים אחרים ולסיימם, ללמוד וללמד לשמור לעשות ולקיים את כל דברי תלמוד תורתך באהבה. וזכות כל התנאים והאמוראים ותלמידי חכמים יעמוד לי ולזרי שלא תמוש התורה מפי זרי וזרע זרי עד עולם, ותקיים בי והתהלכך תענך אותה ושופט תשמור עליך והקיצותה תשיחך. כי לי ירבו ימיך ויוסיפו לך שנות חיים, אורך ימים וימינה ושמאלה אושר וכבוד. אדוני עוז לעמו ייתן, אדוני יברך את עמו בשלום.